So today we are going to cover the remaining parts of trigonometry. Now, last two classes we covered quite a bit of trigonometry already. So today we will cover this trigonometric equations, properties of triangles, inverse trigonometric functions. So these were the three sections that were pending in the trigonometry chapter. So இதை நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். And then we'll do a few problems as usual. So I will explain these concepts and then we'll do problems. And one more thing, last time some children wanted to cover that logarithmic table. அந்த சில்ட்ரன்லாம் இப்போ இருக்காங்களா இந்த கிளாஸ்ல? Do they really want it now? Then நான் இங்க இருக்கிற இந்த யூஷுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் முதல்லயே அதை நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். அப்படிங்கிறதுனால அதை திருப்பி எல்லாரையும் வச்சுட்டு பண்றது ஐ திங்க் இட் வில் பி a waste of time for those children who already know that. அதனால நான் என்ன நினைச்சேன், இந்த கிளாஸ் முடிச்ச உடனே I can spend another 15 minutes or half an hour, and whoever wants to continue for that session, so they can continue, and I can explain that logarithmic table in that session. Does it work well? Those children who wanted it last time, who mentioned about it, நான் சொன்னேன் அப்போ கூட okay next week நம்ம இதை கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. Because he said he will tell his other class students and all that. So I want to know whether those children are there. Do you really need it today or what? போனதர கேட்ட பையன் so are those people there? He said his class student, other children also need that அப்படின்னாரு. Okay, looks like he is not there. So if needed, I can do that. But இன்னைக்கு அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னா obviously there's no point in doing it. I'm assuming that children here who have attended my previous classes, they should be good in that. But if you still need it, please tell me. திருப்பி அதை ஒரு வாட்டி அந்த logarithmic table சொல்லி கொடுக்கணும்னா I'll be glad to do that. Okay. அப்புறம் one more thing, I also sent a quiz. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் குவிஸ் ஒன்று இந்த தமிழில் இருந்தது. அது டிட் யூ அது பாட யாராவது ட்ரை பண்ண அந்த மதகு அப்படின்னு சொல்லி குவிஸ் ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தேனே. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குவிஸாக இருந்தது. அது கொஞ்சம் டஃப் தான் அது. பட் ஐ தாட் at your level you can do that. 11th 12th it is meant for children only basically. யாருமே ஒன்றும் ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல. ஸோ ஐம் அஸ்யூமிங் தட் nobody has even tried. Is that right? யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? பண்ணீங்கன்னா சொல்லுங்க. No sir. Okay. So if you want, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சவொன்னா கொஞ்ச நேரம் whoever is interested in really knowing that puzzle, I can explain that. Okay, அதுக்கான சொல்யூஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, சரி. So they'll get with our agenda for the day, the trigonometry equations, properties of triangles and all that. Okay, so trigonometric equations அப்படின்னா basically equations containing trigonometric functions of unknown angles. Okay, something like sin x plus cos x equal to a, or even for that matter just sin x equal to 30 degree. So even that is a equation. Okay, so in the equation is solved based on whatever concepts you have learned so far. So solving equations of this nature, அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுல என்னன்னா general and principal solutions ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. Trigonometric functions are cyclic and repeating. இப்படி பாத்தீங்கன்னா, so for given value of x, there will be one value of sin x. Okay, y equal to sin x பாத்தீங்கன்னாக்க for any given value of x there is one value of sin x. But to given a value of sin x, like y value is given, what is the x value அப்படின்னா
So you draw a horizontal line. So you will find that it cuts across in many places. That means if sin x equal to half அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா if sin x is x can take many values. It is not just 30 degrees. 30 degrees is one value only. Even sin 150 degree is also half. Okay, again sin 360 plus 30, that is 390 degree, that will also be half. So அதனால தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி சைக்ளிக்காக இப்படி ரிப்பீட் ஆகிறதுனால many times it will cut that half on the y axis. So there are multiple solutions to any given trigonometry. The set of all admissible values help of periodicity that is called okay. Except in the like that will be like a tangent, right? Like, for example, sir, voice breaking, sir. 60 degree 90 degree ஒரே ஒரு இடத்துல தான். ராதா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ராதா, என்னன்னு பாருங்க. அப்புறம் இதுல பிரின்சிபல் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளேயும் ஒன் we choose as அது or 150 degree. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக அது ரெண்டுலையும் நம்ம எது சின்னதாக இருக்கோ அந்த ஒரே ஒரு வேல்யூவை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த பிரின்சிபல் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நான் அந்த சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5/6 or 5, that is where principal value. அதனால sin inverse of half என்னன்னு கேட்டாக்க நம்ம this or that அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. You have to tell the principal value, which in this case is 5/6. So sin inverse of half அப்படின்னு கேட்டா it is only 5/6. So many by 6 and 5/6 you have Sir, your voice is breaking, sir. The principal வேல்யூன்றது நான் சொன்னேன். இப்போ அது ஒரே ஒரு வேல்யூ, வாட் எவர் இது sin function lies in the interval -π/2 to π/2. ஏன்னா எப்பவுமே எல்லாத்துக்குமே இப்போ sin theta or tan theta whatever it is, if that value is given in positive quantity தான் இருக்கும். And second ரெண்டுலயுமே பாசிட்டிவ் அப்படி
So if you take sine, sine is negative in the third and fourth. Sir, voice break ஆகுதுங்க சார். Yes, sir. Voice வந்து break ஆகி கேக்குது சார். One principal value will lie in the first quadrant or it is in the range minus pi by 2 to plus pi by 2. The range of only pi. Okay, in this range, இதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கிற வேல்யூ பிரின்சிபல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மைனஸ் பை சார் உங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல சார். சார் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுங்க சார். ராதா நாங்கள் பேசுறது கேட்குதா ராதா? ராதா வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. ஐ வாஸ் ஒண்டரிங். ஆமாம், நாங்கள் பேசுகிறதும் உங்களுக்கு கேட்கல, அப்புறம் நீங்கள் பேசுகிறதும் கேட்கல, அப்பப்போ விட்டு விட்டு கேட்குது. என்னன்னு தெரியலையே, ஐ திங்க் இன்டர்நெட் இஷ்யூவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், மேபி ரீகனெக்ட் ஒரு தடவை இது பண்ணி ரீகனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சரியான ஆகும். இந்த மீட்டிங் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு திருப்பி என்டர் பண்ணவா? இல்லை அவங்களே நம்ம இது பண்ண சொல்லலாம், பட் வில் தட் சால்வ் த ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தெரியல. போயிடுவாங்க எல்லாரும் திருப்பி என்டர் பண்ணாங்க. இல்லை வந்துடுவாங்க, அது வருஷனா வந்துடுவாங்க, அது இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. பட் வில் இட் சால்வ் த ப்ராப்ளம்னு தெரில எனக்கு. நம்ம ஒரு தடவை அப்படி பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரி. ஏமா இது எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ளே வந்து அது சரியாக கேட்குமா? யாராவது தெரியுமா அது? நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது யூனோ சம்படி டெக்னாலஜிஸ்ட் இஸ் தேர்? தெரியல, பட் நாங்கள் ஐ திங்க் வி ஹவ் டன் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் லைக் தட். மாற்றி பாருங்க, வேணா பாருங்க. நான் மாற்றி பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே, மாற்றி பார்க்குறேன். சார் வந்து இப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மாற்றி பார்க்குறாரு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்டர்நெட் படுத்துது, பட் இன்டர்நெட் வரல போல் இருக்கு. ஹலோ, கேட்குது ராதா? இப்போ இப்போ கேட்குது ராதா? இப்போ கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கு. I changed the internet connection now. ஓகே ஐ திங்க் now it's better. ஓகே, சோ எது வரைக்கும் கேட்டது? இந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சார் எல்லாமே பிரேக் ஆகி தான் சார் கேட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே. ஆமா, நீங்க முதல்ல இருந்தே இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். சரி, okay, so any equation of the type involving a trigonometric function, something like a sin x plus cos x equal to a, இதை நம்ம trigonometric equation சொல்றோம். இதுல general and principal solution ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. because trigonometric function வந்து cyclic-ஆ இருக்கிறதுனால, so for any trigonometric function, like even for that matter sin theta equal to 45 degree or 30 degree அப்படின்னு போட்டா கூட அதுக்கு theta will have multiple values.
for which sin theta can be 45 degree or 30 degree or whatever. Okay. For example, sin x equal to 0 அப்படின்னு சொன்னா x can be 0 or x can be 180 degree or it can be 360 degree, x can be again 540 degree, it can have so many values. So because of the cyclic nature of the equation. So அதனால the set of all admissible values அதை வந்து நம்ம general solution சொல்றோம். The solutions in the range 0 to 2 pi mostly 1 or 2 solutions இருக்கும் அந்த ரேஞ்சில் 0 to 2 pi, mostly 2 இருக்கும். Except for the edge இந்த இடத்துல இந்த டேர்ன் ஆகுது இல்லையா அந்த கர்வ், அந்த இடத்துல மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin pi by 2 equal to 1, அது வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் இப்போ sin inverse of 1 வந்து only pi by 2 தான். within the range 0 to 2 pi அது மட்டும் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வரும். அதே மாதிரி sin inverse of -1 only 270 degree. மற்ற வேல்யூ நீங்கள் நம்ம எது எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin x equal to half அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா 30ல் ஒரு இடத்துல half வரும், அதே மாதிரி 150ல் ஒரு இடத்துல half வரும். அது மாதிரி 2 சொல்யூஷன்ஸ் வரும். அந்த 2 or 1 அதை வந்து we call it as principal solutions. Principal value அப்படிங்கிறது அது ரெண்டுத்துலேயும் we take only one. For example, sin எடுத்துட்டோம்னா sin is positive in the first and second quadrant. அதனால தான் sin theta equal to half அப்படின்னா you get a solution in the first quadrant as well as second quadrant. பட் அது ரெண்டுல சின்னது வந்து 30 degree or whatever is in the first quadrant. ஸோ அதை தான் நம்ம பிரின்சிபல் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது sin தீட்டாவை இன்வெர்ஸ் பண்ணும்போது we take the principal value. ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் இந்த பிரின்சிபல் வேல்யூன்றது it happens for sine function. It lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2. அது ஏன்னாக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இப்போ சைன் தீட்டா பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அதோட இன்வெர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும். அதே மாதிரி சைன் தீட்டா நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அதோட இன்வெர்ஸ் வந்து தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கலாம். பட் வி பிக் த ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், அதில் தான் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ குறைச்சலாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வி டேக் தட் ஆஸ் மைனஸ் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு -12 அப்படின்னு கொடுத்தா 2 வேல்யூ இருக்கும். ஒன்று வந்து -30, இன்னொன்று -150, அந்த 2 இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்ச் -pi by 2 to pi by 2 அந்த அதுதான் எடுத்துக்கணும் நம்ம, அதாவது -30. So for any given value, if you invert it, you will get a value in the -pi by 2 to pi by 2 range. Okay, so that's what we call as principal value. Sine function in the range -pi by 2 to pi by 2. அது மாதிரி tan function -pi by 2 to pi by 2. Cosine function இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால, ஸோ நெகட்டிவ்க்கு we take the second quadrant. Cos is positive in first and fourth quadrant, negative in the second and third quadrant. ஸோ அதனால 0 to pi அந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம் காஸ்ட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? இஸ் தேர் எனி டவுட்? இப்போ கேட்டுதா நான் சொன்னது? Yes, sir. Okay, so did you understand this? Whatever principal value and principal solutions? Yes, sir. Okay, so principal solutions na enna sollu paapom. Principal solutions na, if you for any trigonometric equation, whatever is the solution in the range 0 to 2 pi, அது வந்து principal solutions னு சொல்றோம். But there will be usually 1 or 2 principal solutions. அதுல ஒன்னை தான் நம்ம principal value னு சொல்றோம். So that is the smallest numerical value of the 2 principal solutions. One will be the smallest one that has the smallest numerical value. அதுதான் நம்ம principal value அப்படின்னு சொல்றோம். And so that is what is used in the sine or whatever inverse functions. Okay, there are some examples. Pinal number problems போட போறோம். I think you will understand it better when we do the problems.
அதுக்கப்புறம் now I am explaining how to solve equation like sin theta equal to 0. Okay, if you take sin theta equal to 0, its principal value is 0 and general solution is theta equal to n pi. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். When you are dealing with trigonometric equations, you will generally end up with something like this. Okay, sin theta equal to 0, you have to write the general solutions கேட்பாங்க mostly. So you should know the 0 1 இப்படிங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் இந்த குவாட்ரண்டல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ இதுலலாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ஸோ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு 0னா இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு n pi. ஓகே, பிரின்சிபல் வேல்யூ இஸ் 0. ஸோ அதனால சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்னா நம்ம 0ன்னு மட்டும்தான் சொல்லணும். பட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹேவ் டு சே n pi. ஓகே, where n is any integer. Okay, அதே மாதிரி sin theta equal to 1க்கு principal value is pi by 2 and general solution is n pi plus minus 1 to the power of n into pi by 2. அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கு. But what this means is that sin theta pi by 2 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா theta என்னென்ன வேல்யூ எடுத்துக்க முடியும்னாக்க it can take 90 degree. அது நமக்கு ஆப்வியஸான வேல்யூ. That is the principal value pi by 2. But it will also be the sin theta will be 1 when theta is 360 plus 90 degree. That is 450 degree or 2 pi plus 90 degree. That is 720 plus 90 810 or minus எடுத்துக்கலாம் minus 360 plus 90, அதாவது that will be minus 270. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜெனரலா எழுதணும் அப்படின்னா so that will be in this form n pi plus minus 1 to the power of 1 pi by 2 அப்படின்னு தான் எழுத முடியும். ஜெனரலைஸ் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னா. Okay, the other way of writing is theta is 4n plus 1 into pi by 2. நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். put n equal to 0, n equal to 1, what you get அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ n equal to 0 போட்டீங்கன்னா n pi cancel ஆயிடும். ஸோ n is 0ங்கிறதுனால minus 1 to the power of 0 வந்து 1 pi by 2 அப்படின்னு வரும். சரியா? you put n equal to 1 will be pi minus pi by 2 which is again pi by 2. Okay, if you put n equal to 2 it will be 2 pi plus pi by 2. So 2 pi plus pi by 2 வந்துருது பாருங்க. அதாவது அந்த 360 plus 90 450 டிகிரி வந்துருது. ஸோ அதுக்கடுத்து if you put n equal to 3 திருப்பி அதே தான் வரும். It will be 3 pi minus pi by 2 which is again 5 pi by 2 வந்துரும். So it is only one value in every 2 pi range. So அதனால தான் we have to write like this. Okay, the other way of writing is like this. Theta equal to 4n plus 1 into pi by 2. Why I am writing both these options is, in a multiple choice question they will give like this. Okay, so the solution is இது அப்படின்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு இது புரியல அப்படிங்க கூட. So these both are you should understand that both are equivalent and both are a way of representing the general solution. Okay, அதே மாதிரி sin theta equal to minus 1 அப்படின்னா principal value of theta is minus pi by 2 and general solution is n pi plus minus 1 to the power of n into minus pi by 2. Okay, it is very similar to the previous solution. This can also be written as theta equal to 4n minus 1 into pi by 2. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். You do that as your exercise. போட்டு பாருங்க n equal to 1 2 3 4 minus 1 minus 2 போட்டேன்னா என்னென்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So they will all satisfy the condition that either theta equal to pi by 2 or theta equal to minus pi by 2. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும். Trigonometric equation சால்வ் பண்ணும்போது it will come to this kind of an ending. அப்போ நம்ம will have to write, okay, what is the value of theta. இப்படி கூட வராது. Sometimes sin 2 theta equal to 1, sin 3 theta equal to 1 அப்படிலாம் வரும். So then you have to write 2 theta equal to இந்த மாதிரி எழுதணும். எழுதி நம்ம then what is theta அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ எல்லாமே 1 minus 1 இருக்காது. there are other values between 1 minus 1 to 1 sin can be anything இல்லையா? இப்போ sin theta equal to any k அப்படின்னு இருந்ததுன்னா
suppose theta equal to alpha அதுதான் principal value அப்படின்னா the general solution is எப்படி இருக்கீங்க ஸ்ரீதரன்? theta equal to n pi plus minus 1 to the power of n into alpha. Okay, so இதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ the theta n equal to 0 ன்னு போட்டீங்கன்னா so the first term will go away, it will be just alpha. If n equal to 1 ன்னு போட்டீங்கன்னா it will be 2 pi plus alpha ன்னு வரும். Okay, n equal to 1 ன்னு போட்டாலும் ஆல்பாவே வரும். n equal to 2 ன்னு போட்டீங்கன்னா 2 pi plus alpha அப்படின்னு வரும். n equal to 3 ன்னு போட்டா again it will be 2 pi plus alpha. So you can write out so what are the possible values and you can relate to know what you know about the cyclic nature of the sine function. Okay? So it's very important that you know what are the principal solutions, what are the general solutions and principal values. For example கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க sin theta equal to half அப்படினா principal value நீங்க வந்து pi by 6 அதாவது 30 degree. Okay, general solution அப்படினா whatever is within the range 0 to 2 pi there are two solutions, pi by 6 and 5 pi by 6. அது நம்ம pi minus pi by 6 ன்னு எழுதலாம். 5 pi by 6. So these are the two principal solutions. அதாவது ஒன்னு வந்து 30 degree இன்னொன்னு 150 degree. ரெண்டுத்துக்குமே sin theta will be half. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு principal solutions இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுத்துக்கு கூட நம்ம we keep on adding or subtracting 2 pi, you get 2 pi plus 5 by 6 அதுக்கப்புறம் if you take this 4 pi plus 5, if you add 2 pi to the first one you get 2 pi plus 5 pi by 6. You add 2 pi to the second one, that is pi minus 5 pi by 6, you will get 3 pi minus 5 by 6. Okay, so அது மாதிரி 4 pi plus 5 by 6, 5 pi minus 5 by 6. இது எல்லாமே we are adding 2 pi successively to each principal solution. அதே மாதிரி we can even subtract 2 pi to the principal solution. அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்யூஷனா கிடைக்கும். So all these are the general solutions. அதே மாதிரி sin theta கூட minus half னு போட்டோம்னா principal value is minus pi by 6. இப்போ general solution வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் 2 pi minus pi by 6, 3 pi plus 2 pi by 6. இதை நீங்க போட்டு பார்க்கணும். ஓகே, டு அப்ரிஷியேட். நான் என்னதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஓரளவு தான் புரியும். ஓகே, ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா theta equal to n pi plus minus 1 to the power of n into alpha. For whenever the k is outsiders. K or sin theta equal to sin theta equal to k, because the principal value வந்து alpha. Sin alpha is k. Let me know அப்படின்னு கேளுங்க. Is that clear? Any doubt இருக்கா இதுல? கேக்குறதா? இப்போ கிளியரா இருக்கா நான் பேசுறது? Yes sir, கேக்குதுங்க சார். ஓகே ஓகே. ஒண்ணே இல்ல, நம்ம மெயில்ல போடுறோம் இல்லையா, நம்ம அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் வர்க் மெயினா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். So அதே மாதிரி general solutions for cos theta. So if cos theta equal to 0, we know that cos pi by 2 is 0. Another principal value is pi by 2. So general solution is 2n plus 1 into pi by 2. But இங்க பாத்தீங்கன்னா pi by 2 வந்து pi by 2 அப்புறம் 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2. So within 2 pi ரெண்டு solution வருது. cos theta equal to 0. sin theta equal to 0 ஒன்னு தான் வரும். So sin theta equal to 1 க்கு sin theta equal to 1 க்கு நம்ம பார்த்தோம்ல அதுல ஒன்னு தான் வரும். இதுல வந்து cos theta equal to 0 க்கு you get two solutions in every 2 pi. And the solution of theta is 2n plus 1 into pi by 2. அதே மாதிரி cos theta equal to 1 அப்படின்னா principal value is 0. General solution is 2n. number of days அதிகமா இருக்கும்போது இதுல வந்து every 2 pi க்கு ஒன்னு தான் வரும். cos theta equal to 1 அப்படிங்கிறது 0 க்கு அடுத்து 2 pi தான். For when theta is pi, உங்களுக்கு cos theta will become -1. இல்லையா, cos 180 வந்து -1. அதனால cos theta equal to 1 அப்படின்னு கொடுத்தா 0 க்கு அப்புறம் 360 தான், அதுக்கப்புறம் 720 தான். அதனால 2n pi. Okay, so put n equal to 0, it is 0. n equal to 1, it is 2 pi. n equal to 2 போட்டா அடுத்து 4 pi அப்படியே போயிட்டு. So cos theta equal to -1 னா
கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2n pi it is 2n plus 1 pi. ஏன்னா அது வந்து 0 2 pi 4 pi 6 pi அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும் cos theta equal to 1க்கான சொல்யூஷன். இது வந்து அதர்ஸ் லைக் pi 3 pi 5 pi அதுக்கெல்லாம் வந்து cos theta equal to -1. Okay. So general solution is like this. Cos theta equal to k அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து theta equal to 2n pi plus or minus alpha. Okay. Where alpha is the principal value. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. Suppose cos theta equal to 1 by root 2, we know that the principal value of theta is pi by 4. The general solutions பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு, pi by 4 and minus pi by 4. ரெண்டுத்துக்குமே cos theta 1 by root 2 தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ரெண்டுலையுமே cos theta பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால pi by 4 minus pi by 4 ரெண்டுத்துக்குமே it will satisfy this cos theta equal to 1 by root 2. So அதுக்கப்புறம் you add 2 pi to the first value and add 2 pi to the second value. அது பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் கிடைக்கும். 2 pi plus pi by 4, 2 pi minus pi by 4, 4 pi plus pi by 4, 4 pi minus pi by 4. It will go on. அது மாதிரி subtract பண்ணீங்கன்னா minus 2 pi plus pi by 4, minus 2 pi minus pi by 4 and so on இதெல்லாம் கிடைக்கும். இதுதான் நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி வந்துடும் 2n pi plus or minus alpha அப்படின்னு வந்துடும். இங்க ஆல்பான்றது pi by 4. Okay. So very similar to what I explained for the sin theta. So if cos theta equal to minus 1 by root 2, the principal value will be in the second quadrant. In the first and fourth quadrant, every cos theta positive. So the second quadrant is the smallest value. So it will be in the range 0 to pi, the principal solution range. Principal value will be 3 pi by 4 or that 135 degree. So two principal solutions இருக்கும் 3 pi by 4 as well as 2 pi minus 3 pi by 4. Okay. So one is in the second quarter, other is in the third quarter. So this can also be written as pi plus 3 by 4, the second one, pi plus 5 by 4 அப்படி கூட போடலாம். But why I am writing like 2 pi minus 3 by 4 is அதுதான் உங்களுக்கு ஜெனரல் இந்த ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த 2 pi minus 5 by 4 னு போட்டுருக்கேன். So when you add 2 pi successively and subtract 2 pi successively you get like this. எல்லாத்துலயுமே இந்த 3 pi by 4 வர மாதிரி எழுதிருக்கேன் பாருங்க. So 2 pi plus 3 pi by 4, அப்புறம் 4 pi minus 3 pi by 4, அப்புறம் 4 pi plus 3 pi by 4 இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால அதெல்லாம் ஜெனரலைஸ் பண்ணீங்கன்னா theta equal to 2n pi plus or minus alpha அப்படின்னு. இந்த alpha தான் 3 pi by 4. It's important that you remember these things. Cos theta general formula என்ன, இந்த quadrantal valuesக்கான formula என்ன, sin theta tan theta அதே மாதிரி. Okay. So tan theta tan theta equal to 0ன்றதுனால principal value is 0, general solution is theta equal to n pi. 1 வந்து தேவையில்லை, 1ங்கிறது quadrantal value கிடையாது. Quadrantal value வந்து infinity தான், அதனால நமக்கு undefinedனால அது தேவையில்லை. இப்போ tan theta equal to k ன்னு எடுத்துட்டோம்னா the principal value alpha ன்னு எடுத்துட்டா general solution is n pi plus alpha. Okay. So it's very easy in the case of tan pi, it's much simpler. So because tan is positive in the first and third quadrant, அதனால so இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். tan theta equal to 1 அப்படின்னா principal value is pi by 4. So அதனால pi by 4 அடுத்து pi plus pi by 4, அப்புறம் 2 pi plus pi by 4, 3 pi plus pi by 4, 4 pi plus pi by 4 இது எல்லாமே வந்து சொல்யூஷன்ஸ் வந்துடும். அதனால தான் n pi plus alpha அப்படின்னு வந்து. It applies to negative values also, just that alpha will become minus pi by 4. So general solution is theta equal to n pi plus alpha. இது வரலையும் புரிஞ்சுதா?
Any doubt? Okay. So we'll solve the problems, okay? So that time you will understand it better. Next, now we move on to properties of triangle. சில important properties இருக்கு. Law of sines னு ஒன்று இருக்கு. What it says is in any triangle, a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to 2r, where r is the circumradius of the triangle. So this is called law of sines. So this is telling us that if any the angle opposite to the biggest side is the biggest angle. Sin a is an increasing function. So sin a is the higher its values so a by sin a is equal to b by sin b அப்படிங்கிறதுனால if a increases sin a also increases. So அதனால the side opposite to the angle opposite to the largest side will be the largest angle and vice versa also. Okay. So this is your law of sines. A by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to 2r. Napier's formula அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. So this tells us that tan of a minus b by 2 equal to a minus b by a plus b into cot c by 2. So tan of b minus c by 2 equal to okay, b minus c into b plus c divided by cot into cot a by 2. So tan of that is similar now. Instead of a minus b we put c minus a. No, it is very similar equations. So this rule is called Napier's formula. For a law of cosines in one irukku. So here so this is how you can determine the sides of the triangle. If you know two sides and one angle, you can determine the third side. Just like Pythagoras theorem, you know the two sides and the fact that one 90 degree, you can determine the third side. But the same thing can be extended to any triangle. Okay. So the answer is cos a equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. So which also implies that a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a. நீங்க இந்த triangle இங்க இருக்கு பாருங்க. So any two side a square plus b square is equal to c square minus 2bc cos a. Okay. So if this angle a is 90 degree, then this term will vanish and it will become the Pythagoras theorem, which is a square equal to b square plus c square. Okay. So the same thing for cos b equal to adhe mari b c square plus a square minus b square by 2ca mari. B square equal to c square plus a square minus 2ca cos b. Similar. Okay. அதுக்கப்புறம் projection formula இருக்கு. So what that tells us a equal to b cos c plus c cos b. So if you draw a vertical line from c, it is very easy actually. In the angle a b cos a ன்றது இந்த segment, a cos c ங்கிறது other segment, ரெண்டையும் கூட்டினா side c வந்துடும். அது மாதிரி தான் a equal to b cos c plus c cos b, அதே மாதிரி b equal to c cos a plus a cos c and c equal to a cos b plus b cos a. அதுக்கப்புறம் area of triangle is what we know is half bh. So இங்க வந்து that can be written as half a into b sin c, because b sin c ங்கிறது that will be equal to the h. அதே மாதிரி half b into c sin a ன்னு எழுதலாம், half a into c sin b ன்னு எழுதலாம். அப்புறம் இந்த half angle formulas இருக்கு. Sin a by 2 equal to square root of s minus b into s minus c divided by bc. Okay. Similarly, sin b by 2 equal to square root of s minus c into s minus a by ca. Sin c by 2 equal to square root of s minus a by s minus into ab. There are other formulas also, but எல்லாத்தையும் போடல நான் இங்க உங்க bookல இருக்கு. இதே மாதிரி similar formulas are there. But most important are the cosine, law of cosines, law of sines, the projection formula, the area of triangle. இதெல்லாம் ரொம்ப relevant, நிறைய ப்ராப்ளத்துல யூஸ் ஆகும். The Heron's formula is combining that area of triangle with the half angle formula
you get area of triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is equal to half perimeter, which is a plus b plus c divided by 2. Okay, so அதுக்கப்புறம் inverse trigonometric function. So இதை நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். whatever is the principal value அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரே ஒரு வேல்யூ தான். So in order that the function, any function sine inverse, if you want to define it as a function, it has to be bijective, that has to be 1 to 1 and on to. So அதனால தான் we have to restrict the domain to only the 2 quarters. You know, sine க்கு வந்து first and fourth quarter எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா, cos க்கு வந்து first and second quarter, tan க்கு வந்து first and fourth quadrants. So that is all. So based on that you can if you can solve this, the trigonometric equations, then this inverse function is only even more easier actually. Okay, so I have some examples for this inverse trigonometric function that is also coming in the from the problems. Okay, so now we will move on to the problems. Is that okay? So far so good, everybody? Hello? Okay, so here is one problem. If a plus b plus c equal to 2 pi, it is a common case in the triangles. A plus b plus c equal to 2 pi. Prove that sine 2a plus sine 2b plus sine 2c equal to 4 sine a sine b sine c. So இதெல்லாம் வந்து basically sum to product and product to sum அந்த formulas use பண்ணி நம்ம solve பண்ணோம். So I worked out one of the problems. So similarly if you can work out the other problem, that will be good. எப்படி போடுறதுன்னா sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. So we can write we know that sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. So இங்க அதே அந்த கான்செப்டை நம்ம எதுல யூஸ் பண்ணோம்னா sin 2a plus sin 2b வந்து so இங்க வந்து instead of c you put 2a, instead of d you put 2j. அதனால c plus d whole divided by 2 வந்து a plus b ன்னு ஆயிடும். So அதே மாதிரி c minus d whole divided by 2 வந்து a minus b ன்னு ஆயிடும். So sin 2a plus sin 2b equal to 2 sin a plus b cos a minus b. அதுக்கப்புறம் since it's given that a plus b plus c equal to pi, so pi minus a minus b equal to c, அதாவது அப்போ 2c equal to 2 into pi minus a minus b ன்னு ஆயிடும். அதனால இந்த sin 2cன்றது the third term, sin 2c can be written as sin 2 into pi minus a minus b. So that will be நம்ம sin 2a formula வச்சு expand பண்ணா it will be 2 sin pi minus a minus b cos pi minus a minus b. அப்ப இது வந்து okay, 2 sin pi minus a minus b. So இது வந்து என்ன பண்ணலாம், pi sin pi minus a minus b equal to sin a plus b. அதே மாதிரி cos pi minus a by a minus b equal to minus cos a plus b. Okay, so because pi sin pi minus theta is sin theta and cos pi minus theta is minus cos theta. So that's what I have applied here. So sin 2c is equal to minus 2 sin a plus b into cos a plus b. So அதனால இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா sin 2a plus sin 2b plus times 2c will be 2 sin a plus b cos a minus b minus 2 sin a plus b cos a plus b. அப்போ வந்து நம்ம 2 sin a plus b காமனா எடுத்துடலாம். திருப்பியும் cos a minus b minus cos a plus b. Again you apply that product to sum to product conversion on this. So அதை apply பண்ணாக்க it will become 2 sin a plus b into 2 sin a sin b அப்படின்னு வந்துரும். So again the sin a plus b is equal to sin c because a plus b plus c is pi. அதையும் நம்ம substitute பண்ணனாக்க இது sin c ன்னு வந்துரும். 2 sin
இந்த 2 into 2 4 இருக்கு இல்லையா, அதனால 4 sin A sin B sin C ன்னு வந்துடும். So that is what is the needed answer. So பார்த்துக்கங்க இந்த சொல்யூஷனை. So basically நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம், ப்ராடக்ட் டு சம் அண்ட் சம் டு ப்ராடக்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதில் ரெலவென்ட் டு தி கண்டிஷனல் situations like a plus b plus equal to pi and worked out some problem. So similarly there is a second problem. So it will be good if you can try to solve it yourself. Cos a plus cos b minus cos c equal to minus 1 plus 4 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. Okay, so since there is very little time, so I just want to show it also. So ஆனால் நீங்கள் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு உங்க புக்கில். ஸோ unless you really practice solving those problems, your learning will not be complete. Okay, so I keep repeating again and again. So இதுவும் அதே மாதிரி தான், cos a plus cos b வந்து so it can be simplified to 2 sin c 2 cos a minus b by 2. And cos c வந்து 1 minus 2 sin square c by 2. So அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா sin 2 sin c by 2 காமன் எடுத்துடலாம். அப்போ so it comes like this, 2 sin c by 2 காமன் எடுத்துட்டா cos a minus b by 2 plus sin c by 2 வந்துடும். So but sin c by 2 again can be written as cos a plus b by 2. அப்போ இது cos a minus b by 2 plus cos a plus b by 2, we apply that again product to sum formula. So it becomes 2 cos a by 2 cos b by 2. So overall you get, that's how you get that. Okay. So is this clear? Okay, I'll just move on. We saw that trigonometric equations, I'm giving a few equations to solve. So these are all some of the initial problems given in your book itself. The state syllabus book la irukra problem la eduthu potirukena. So sin 5x minus sin x equal to cos 3x. So I tried to solve all the problems, but இங்க பாருங்க எப்படி போடணும்னா sin 5x minus sin x equal to cos 3x. அப்ப sin 5x minus sin x நம்ம வந்து in the again product to sum to product conversion formula use பண்ணி 2 cos 3x sin 2x அப்படின்னு எழுதிடலாம். Because 5x plus x is x by 2, that is 3x, இன்னொன்று வந்து 2x. So a c plus d by 2 c minus d by 2 வரும் இல்லையா. ஸோ அதனால 2 cos 3x sin 2x, so that is equal to cos 3x. இப்போ 2 cos 3x இப்படி இப்படியே எழுதிக்கலாம், 2 cos 3x sin 2x minus cos 3x equal to 0. So cos 3x நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். So cos 3x into 2 sin 2x minus 1 equal to 0. அப்போ cos 3x equal to 0 or 2 sin 2x minus 1 equal to 0 ன்னு வரும். அது cos 3x equal to 0 or sin 2x equal to half. இப்படி எழுதலாம் இதை. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஃபார் cos theta equal to 0, அதை நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணணும். அப்போ 3x equal to 2n plus 1 into pi by 2 அப்படி வரும். ஏன்னா cos theta equal to 0க்கான சொல்யூஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், 2n plus 1 into pi by 2 அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நம்ம 3x equal to 2n plus 1 into pi by 2. ஸோ அதனால x is equal to 2n plus 1 into pi by 6 அப்படின்னு வந்துடும்.
அதே மாதிரி இங்கே இருக்கு பாருங்க 2x sin 2x equal to half க்கு வந்து 2x equal to n pi plus minus 1 to the power of n pi by 6 அப்படின்னு ஜெனரல் சொல்யூஷன் அதான். ஸோ அப்போ வந்து x equal to by 2 போட்டணும் n pi by 2 plus minus 1 to the power of n pi by 12 ன்னு ஆயிடும் pi by 6 இதெல்லாம். ஸோ this 2x equal to இந்த இதுனால x equal to நம்ம 2 ஆல டிவைட் பண்ணி எழுதிருக்கோம். ஸோ x equal to either this or this. So this is how you solve trigonometric equation like that. So there is another problem here. 2 cos square theta plus 3 sin theta minus 3 equal to 0. இப்போ ஒன்று காஸ் ஸ்கொயர்ல ஒன்று சைன் அப்படின்னு இருக்கு. இது நம்ம எல்லாத்தையும் ஈஸியாக நம்ம சைன்ல கொண்டு வந்துடலாம் பை ரைட்டிங் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு 1 minus sin square theta. ஸோ 2 into 1 minus sin square theta plus 3 sin theta minus 3 equal to 0 ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ தட் சிம்பிளிஃபைஸ் டு 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 1 equal to 0 அப்படின்னு. இப்போ திஸ் இஸ் லைக் a quadratic equation. நம்ம இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ண தெரியும். 2x square minus 3x plus 1 equal to 0 மாதிரி தான். ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோன்னா இந்த minus 3 sin theta minus 2 sin theta minus sin theta அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா sin theta minus 1 into 2 sin theta minus 1 equal to 0 ன்னு வருது. ஸோ sin theta equal to 1 or sin theta equal to half. So these are the two solutions. அதனால theta equal to n pi plus minus 1 to the power of n of pi by 2 or n pi equal to or n pi plus minus 1 to the power of n pi by 6. Okay. Sin theta equal to half for the solution. So we know that for sin theta equal to half, the principal value is pi by 6. இல்லையா? அதனால தான் இப்படி வந்து. Okay. So similarly, there are other two problems. Now, since we want to show you some other types of problems, I am leaving it to you to try on your own. And not only this, you should try other problems that are given in your book also. இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளத்துக்கு போவோம். sin theta plus cos theta equal to root 2. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா முதல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. Because we are getting it, as sin theta equal to something or cos theta equal to something அப்படின்னு வந்துச்சு. இது அந்த மாதிரி வரல. sin theta plus cos theta equal to root 2 அப்படின்னு இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to find out, we have to write it in the form of இந்த a-ன்றது cos coefficient. In this case it is 1. b-ன்றது sin ஓட coefficient, அது 1. அப்போ வந்து r equal to square root of a square plus b square. அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு we should divide the entire equation by r. இந்த கேஸ்ல a equal to 1, b equal to 1 அப்படினால r equal to square root of 1 plus 1 which is square root of 2. r equal to square root of 2. அதனால நம்ம இந்த whole equation-ஐ root 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். இப்போ என்ன ஆகும்? 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sin theta equal to 1 ஆயிடும். இப்போ நம்ம அந்த a அப்படி பண்ணோம்னா இந்த 1 by root 2 cos theta-வை நம்ம cos 1 by root 2-வை cos pi by 4 எழுதிடலாம். இந்த 1 by root 2-வை sin pi by 4 எழுதிடலாம். The way we did the transformation, it will exactly come like this. Cos இங்க என்ன போடுறோமோ அதே sin இங்க வரும். இதுல வந்து ரெண்டுமே pi by 4 வந்துருச்சு. 1 by root 2 அப்படின்னு இருக்கிறதுனால cos pi by 4 equal to sin pi by 4 இருக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம். So this 1 by root 2 we write as sin pi by 4 and this 1 by root 2 we write as cos pi by 4. So இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is simplified to cos theta minus pi by 4 equal to 1 அப்படின்னு ஆயிடும். அதனால theta minus pi by 4 equal to 2n pi or theta equal to 2n pi plus pi by 4. Okay. Or 8n plus 1 into pi by 4 number. Simplify பண்ணாங்க. So this is your solution. அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கேன். sin theta plus root 3 of cos theta equal to 1 அப்படின்ட்டு. இதுல வந்து அதே மாதிரி a ன்றது root 3 which is the coefficient of cos theta, b வந்து 1,
ஸோ சின்றது இந்த ஒன்று. ஆர் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் விச் இஸ் 2. 3 + 1 4 இல்லையா, அதோட ஸ்கொயர் ரூட் 2. ஸோ அதனால டிவைட் பை ஆர். இப்போ என்ன ஆகிடும், half sin theta plus √3/2 cos theta equal to half வருது. இந்த half வந்து sin thetaக்கு அதோட sin இன்வெர்ஸை போடணும். sin π/6 இங்கே போட்டுருணும் cos theta. இங்கே அதே மாதிரி cos π/6 வருது பாருங்க, √3/2. Because we did the transformation like this. R கண்டுபிடிச்சு R ஆல டிவைட் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி வருது அந்த equation. So this is equal to cos of theta minus π/6 equal to cos of π/3. அதனால theta minus π/6 equal to 2n plus or minus π/3. நம்ம cos ஆல்ஃபாக்கான ஜெனரல் சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம். cos theta equal to k. அது வந்து 2n π plus or minus alpha அப்படின்னு இருந்தது. அதான் 2n π plus π/3 or minus π/3. 2n π minus π/3. Okay. So theta equal to இங்க இருந்த theta வந்து theta minus π/6. So theta minus π/6 equal to 2n π plus π/3 or 2n π minus π/3. So நம்ம ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணினா இந்த மாதிரி வரும். theta equal to 4n plus 1 into π/2 or 12n minus 1 into π/6. இது சிம்பிளிஃபை ஆகும். Okay. So is this okay? உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? Children are hearing? கேக்குது இல்லையா? Yes. Yes, sir. Okay, okay. So clear இருக்கா, புரியுதா சொல்றது, ஏதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, good. The trigonometric equation ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் then we will go to some triangle related problems. So in a triangle ABC, if sin A by sin C equal to sin of A minus B by sin of B minus C, prove that A square, B square, C square and arithmetic progression. This is the problem. So the way to solve it is, in the law of sines, law of cosines சொன்னேன் இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். So sin A by sin C equal to sin of A minus B by sin of B minus C. So அதை வந்து நம்ம cross multiply பண்ணா இப்படி வந்துடும். sin A into sin B minus C equal to sin C into sin A minus B. So இப்படி அதை expand பண்ணிக்கலாம். So sin B minus C equal to sin B cos C minus cos B sin C இல்லையா, அதனால இந்த மாதிரி expand பண்ணிக்கலாம். அது இந்த மாதிரி வந்துடும். sin A sin B cos C plus cos A sin B sin C equal to 2 sin A cos B cos sin C. இப்போ இதுல என்னன்னா, all that sin values வந்து இந்த sin A sin B அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம sin C ல எழுதிடலாம். எப்படின்னா, we know that as per that law of sines, A by sin A equal to C by sin C. அதனால sin A is equal to A sin C by C அப்படின்னு வந்துடும். அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. sin A க்கு பதிலா A sin C by C, அதே மாதிரி sin B க்கு பதிலா B sin C by C, அந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏன் அப்படி எழுதிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாத்துலேயுமே இப்போ sin C அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா then we can simplify it. அதுக்கு தான் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா sin ஸ்கொயர் வந்துடுது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா A by C sin ஸ்கொயர் C cos C அப்படின்னு வந்துடுது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அதே மாதிரி இதுவும் செகண்ட் டேர்ம்லேயும் sin ஸ்கொயர் C, தேர்ட் டேர்ம்லேயும் sin ஸ்கொயர். அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். டிவைடிங் பை sin ஸ்கொயர் C இந்த மாதிரி வந்துடும். AB by C square into cos C plus B by C cos A equal to 2A by C into cos B வந்துடும். இப்போ again you see C வந்து டினாமினேட்டர்ல எல்லாத்துலேயும் இருக்கு. அதனால நம்ம C ஸ்கொயரான மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த மாதிரி ஆகிடும். AB cos C plus BC cos A equal to 2AC cos B. இப்போ வந்து இந்த B-யை காமனாக எடுத்துட்டு A cos C plus C cos A equal to B, அந்த மாதிரி ஒரு B, that is your projection formula இல்லையா. ஸோ இது வந்து B into B, B ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகிடும்.
So we are just applying this law of cosine and law of sine. அதே மாதிரி 2ac cos b அப்படிங்கிறது a square plus c square minus b square. So we saw the law of cosine that a square plus c square equal to b square plus 2ac cos b அப்படின்னு பார்த்தோம். So 2ac cos b ன்றது it again we can write it as a square plus c square minus b square. அதனால என்ன ஆயிடுது b square equal to a square plus c square minus b square, அதாவது 2b square equal to a square plus c square. So அதனால a b c மூணும் arithmetic progression இருக்குன்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா first term and third term it is equal to twice the second term அப்படின்னா then that means they are in arithmetic progressionலாம் படிச்சிருக்கீங்களே முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Yes, sir. Yeah, this is a rule for arithmetic progression. So that is how you prove that a square plus b, a square, b square, c square are in arithmetic progression. So அதே மாதிரி there is another similar problem. The angles of a triangle ABC are in arithmetic progression. If b is to c is root 3 is root 3, find a. Okay. So இது எப்படி போடலாம்னா இப்போ angles on AP அப்படின்னா a plus c equal to 2b ன்னு ஆயிடுது. Angle a plus angle c equal to 2b. At the same time angle c is pi minus angle b. Yeah, and triangle all the three angles add up to pi ங்கிறதுனால pi இது a plus c வந்து நம்ம pi minus b ன்னு போட்டுறோம். So pi minus b equal to 2b or 3b equal to pi or b equal to angle b equal to pi by 3 60 degree ன்னு ஆயிடுது. So one அடுத்தது b is to c is given as side b is to c is given as root 3 is to root 2. அதாவது b by c equal to root 3 by root 2. அப்போ b by c நம்ம sin b by sin c ன்னு எழுதிடலாம் according to law of sines. Okay, so sin b by sin c equal to root 3 by root 2. So now that we know the value of sin b, yeah, but we still don't know the angles a and c, but we know b. அந்த sin b க்கு பதிலா root 3 by 2 ன்னு போட்டோம்னா இப்போ எல்லாமே வந்துச்சு பாருங்க. இப்போ sin c மட்டும்தான் பாக்கி இந்த ஈக்குவேஷன்ல. நம்ம we can find out sin c from that. Sin c equal to root 3 by 2 into divided by root 3 by root 2, அதாவது அது சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 1 by root 2 ன்னு வந்துடும். Now that sin c is 1 by root 2 அப்படின்னா c equal to 45 degree. So அதனால a equal to 75 degree ன்னு வந்துடும். 180 minus we already found out that b is 60 degree. So it's again just applying that law of sines, law of cosines. Only we have used mostly law of sines only. Okay. இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு question. Determine whether the following measurements produce one triangle, two triangles or no triangle. B equal to 88 degree, A equal to 23, B equal to 2. Side okay. This angle B is 88 degree. The path try to draw this triangle and see if such a triangle will exist or not. இப்போ பாத்தீங்கன்னா by law of sines a by sin a equal to b by sin b or sin a equal to a by b into sin b or 23 by 2 into sin b. So it is given that b is 88 degree. This is like 0.995 அதுக்கு மேல இருக்கும். So அப்ப என்ன ஆயிடும் sin a equal to 23 by 2 into some 0.9 it will be much more than 1. So it is not possible that sin a cannot be more than 1 அப்படிங்கிறதுனால this triangle cannot exist. Okay. அதே மாதிரி given another problem in a triangle ABC if a equal to root 3 minus 1 b equal to root 3 plus 1 and c equal to 60 find the other side. இது வந்து a b and c is the intervening angle at நடுவுல இருக்கிற angle. அதனால other side நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So what will you use to find that the side if there are two sides and the angle in between those sides அது கொடுத்திருந்தாக்க we'll use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem வந்து 90 degree இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு சிமிலரா எனி ஜெனரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு
what we call as law of cosines அது யூஸ் பண்ணணும். law of cosines என்னன்னா c side c will be equal to root of a square plus b square minus 2ab sin c cos c 2ab cos c. அடுத்த பேஜ்ல நான் சொல்யூஷன் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. by law of cosine c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c. இங்க வந்து a கொடுத்திருக்காங்க, b கொடுத்திருக்காங்க, cos c கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். c equal to root 6 அப்படின்னு வந்துரும். So we got the value of the third side. That is simple application of law of cosine. இப்போ now we know மூணு சைடும் தெரியாது, ஒரு ஆங்கிள் தெரியாது. So we can use the law of sine. So a by sin a equal to c by sin c. இப்போ நமக்கு a தெரியும், c தெரியும், சைடு. அப்புறம் we also know angle பார்த்தீங்கன்னா angle c தெரியாது. ஸோ இந்த equationல மூணு தெரியுது, only one we don't know. So simple substitution you get a equal to 15 degree. Okay, so I'll end b equal to 180 minus 16 minus 15 105 போட்டுக்கலாம். So we can also determine b through again sin b equal to b by c into sin c. அப்படி போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. So அதுக்கப்புறம் there's another problem that I written. Two soldiers A and B in the two different underground bunkers on the straight road spot an intruder at the top of a hill. The angle of elevation of the intruder from A to B to the ground level in the eastern direction is 30 and 45 degrees. A and B stand 5 kilometers apart. Find the distance of the intruder from B. இதை நீங்க போட்டு பாருங்க. even though I given the solution, இதை நீங்க படம் போட்டு போடணும். நான் அந்த இதுதான் போர்டு யூஸ் பண்ணி படம்லாம் போடலாம்னு நினைச்சேன். இப்போ now that we are running short of time, I am going to leave it to you. நீங்க இதை படம் போட்டு இதை ஈஸியா போட்டுடலாம். நீங்க இந்த law of sines, law of cosinesலாம் வச்சு படம் போடுறது தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த போர்டு கொஞ்சம் டஃப்பான ஜாப். நீங்க அந்த படத்தை போட்டீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்கிறபடி it is very straightforward. You should be able to do it. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபைனலி we come to that sin inverse some inverse trigonometric functionsல some problems போடுவோம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க டக்குன்னு நீங்க சொல்லிடலாம். ஸோ the easiest problem I have kept it in the end. So இது சொல்லுங்க பார்ப்போம். Principal value of sin inverse of 1 by root 2 என்ன? Sir, pi by 4. Yeah, correct. First quadrantல இருக்கு pi by 4. Yes, sir. Correct. Second சொல்லுங்க பார்ப்போம். Cos inverse root 3 by 2. 5 by 6. Correct. 5 by 6. Very good. Okay, so 30 degree 5 by 6. Okay, இப்போ cosecant inverse of minus 1. கொஞ்சம் கஷ்டம் இது. Minus 5 by 6. என்ன சொன்னீங்க? Minus? Sir, sorry. Minus 5, sir. Sir, minus pi, minus 3. Sir, No. sin Minus 2 by this. Sir, minus pi by 2, sir. Minus pi by 2. 2. Correct. Yeah, if cosecant theta is minus 1. Minus அப்படின்னா நம்ம sin theta கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1 by cosecant theta, 1 by minus 1. So sin theta is also minus 1. Correct? So sin inverse of minus 1 நம்ம போட்டுறோம். Sin inverse of 1 by minus 1 போடுறோம். But in this case 1 by minus 1 is also minus 1. அப்படிங்கறதால sin inverse minus 1 என்ன? minus pi by 2. Okay. அடுத்தது போடுங்க secant inverse of minus 3 pi by 4, sir. 3 pi by 4. Okay, very good, very good. எப்படி போடுங்க சொல்லுங்க? Sir, 1 by cos theta, sir. Secant theta. அப்ப minus 1 by root 2, sir. Minus 1 by root 2 pi by 4, sir. Minus symbol இருக்கிறதுனால pi minus pi by 4. So 3.
Correct. Very good, very good. So it's in the second quarter. Cos வந்து principal value will be in the first or second quarters. So அதனால secant inverse of minus root 2 is equal to cos inverse of minus 1 by root 2, which is the 3 pi by, yeah, 3 pi by 2. Okay. அடுத்தது tan inverse of root 3. pi by 3, sir. Very good, very good. Pi by 3. All right. So that's all I have for now. Okay. So for whoever did not follow what we discussed just now. Okay. So is that இன்னைக்கு class உங்களுக்கு comfortable இருந்ததா? Was that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. நான் வந்து simple problems எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த தடவை. Hope I'm thinking that they are fairly easy problems. And I took a lot of effort to explain all these basic things more thoroughly. ஏன்னாக்க உங்களுக்கு some people, since you said that last year உங்களுக்கு classes சரியா நடக்கல அப்படிங்கிறதுனால I did like that. I didn't go purposefully for the tougher problems, IIT problems அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நான் போடல. But next class will be on the same trigonometry. நம்ம complete பண்ணிட்டோம் trigonometry chapter. So next class so we'll take problems. So I will try to solve some tougher problems also, something from CBSE or IIT or that R.D. Sharma and the book. I will include some more problems. So inniki, since I wanted to cover the subject knowledge itself, subject matter itself, I wanted to explain it to you. But அப்போ கூட நிறைய போர்ஷனை நம்ம கவர் பண்றதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகின்றது. I don't know if you all really understood all that. Moreover, நான் உங்களுக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருந்து போர்டில் போட்டு காட்டுறது வேற, இதில் வச்சுட்டு சொல்றது I'm also finding it a bit difficult. I hope you all understood these things. நீங்கள் moreover நீங்கள் எப்படி கேட்கறதுனால ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியவே முடியாது. நீங்கள் திருப்பி போய் புக்கு பார்க்கணும், திருப்பி நான் மெட்டீரியல் அனுப்புகிறேன் பார்க்கணும், அடிஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸை நீங்களாக போட்டு பார்க்கணும். இதில் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நீங்கள் போடல டைம் இல்லாததுனால, அதனால நீங்களா போட்டு பார்க்கணும் instead of looking at the solution. சரிங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. இந்த 1 week லீவ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இதுவரை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போடலையோ இந்த 1 week லீவை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும். டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணால் லிட்ரலி யூ கெட் அரௌண்ட் 7 to 8 hours இந்த என்டையர் வீக்கில். 7 to 8 hours you would have completed everything in mathematics. சரியா? ஸோ அது மாதிரி பார்த்துக்கணும். No, there is no substitute for hard work. நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாமல் வந்து நம்ம ஐஐடி போவோம் அப்படின்னு nobody can assume like that. So you all have to do work. Okay, you have to practice problems. Like I said, maths real learning happens only when you do problems on your own. அது பண்ணாம நம்ம வந்து there is some shortcut நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு you don't think like that. Okay, you have to work out the problems. அப்பதான் உங்களுக்கு கான்செப்டே புரியும். சரியா? It's very very important. Okay.
So the போடுங்க. If there is a question, please. I have told you this week is you're going to be having holidays. Anytime you can call me அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க அனுப்பலாம் இல்லை you can just call me. Okay. So I will definitely help you either in the next class or I will schedule an additional class. If you know a lot of people asking for something, then I will schedule an additional class so we can cover that whatever you need. Okay. So we are ready. We are here to help, but you should do your bit. Okay. சரி அப்புறம் நம்ம அந்த பசில் ஒன்று போட்டிருந்தோமே shall we look at it now? ராதா இந்த ஒன் வீக் கொடுத்துருங்க ராதா இந்த வீக்கில் அந்த பசில் பார்க்கட்டும். நான் கூட அந்த பசில் பார்த்தேன். சின்ஸ் தேவர் ஆல் பிஸி டில் எஸ்டர்டே நைட் ஈவினிங் யூ கிவ் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நீங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணால் ஐ திங்க் பை தட் டைம் தே வுட் ஹவ் கான் த்ரூ இட். ஓகே. ஐ ஃபீல் ஸோ பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த இப்போ தான் அந்த தேர் ப்ரீத்திங் பீரியடே கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு. பிகாஸ் த ஸ்கூல் தேர் ஹேவிங் ஸ்கூல் ஃபார் 6 days a week. ரொம்ப டைட்டாக அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் வீக் தே ஹேட் த டெஸ்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். கொஞ்சம் இப்போ ப்ரீத்திங் பீரியட் கிடச்சிருக்கு. அதனால வி வில் வெயிட் ஃபார் அ வீக். ஐ திங்க் பை தட் டைம் தே வில் கோப் அப் அண்ட் தென் கம் பேக் டு அவர் ஒரிஜினல் பொசிஷன். சரி ஓகே ஓகே ஃபைன் 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 children please go work out try to solve the puzzle. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் puzzle அது பாருங்க. And also go through this material and go through those problems. So and feel free to call me anytime. Okay. The next class will be instead of quiz, what I'm thinking is that we'll just do some problems, more problems in trigonometry next class. Okay. There will not be any theory unless you have questions. So we'll just do some problems next class. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you all. Bye. Thank you, sir.